Cambia, cambia, Alan.
Calle!
bien, bien. Pesos. Estamos poniendo nuestra mano. En nuestra mano, tío. No ¡Pasivo! ¡Pasivo!
avião. Começou por lá. Agora vem. Agora meio, agora vem. Hermano, a ver si me podéis decir una cosa más.
segundos. 18, Cristina La Mancha, 16, Turquía. Balona. Por favor, rogamos a la selección catalana que no toquen las redes del fondo. Selección catalana que está situada en el fondo de la portería, no toquéis la red, por favor. Javi.
Llorando.
final, la de femenina, el campeonato de España de selecciones categorías sub-22. Todo preparado en la central. Madrid, Andalucía.
Vale, tranquila. Vale. Venga, seguid. Vale. Tranquila, vale. Asturias y de Andalucía. Lucas Pinilla. Fernández. Por parte del Principado de Asturias. Vale. Tranquila, Tomás Bautista Pérez. Diego Ruiz. Álvarez. Javier Villarreal. Sergio Iglesias. Pablo Díaz Pinilla. Gonzalo Pulgar. Carlos Fernández. El Principado de Asturias está dirigido por Mario Colomo. Paula Fernández. Mario Miranda, Alberto Sanz, José Castilla, Álvaro Peralta, Alfonso Rodríguez, Sergio Rodríguez, Pedro Gómez, Alfonso Perinán, Alonso Cañizares, Hernández, Víctor Guarderas, dirigidos por Sierra y el entrenador José Luis Sánchez. Todo listo, todo preparado sobre la arena de la playa de Suribarra para que se dispute esta finalísima entre el Principado de Asturias y Andalucía. Vale, tranquilas.
tranquilas, vale, vale, vale. Venga, va, una defensa, va. Va, una defensa, va. No hay nada. Vale, descansa. Va. Sí, pero tiene razón. Para hablar, sí. Para hablar, pero tiene razón. Aparte tiene razón. Ya está, ¿verdad? Vale, va. Bien. Rodríguez a jugar a un partido. Detuvo el guardameta asturiano. Vale. Va. Detuvo conexión arriba, adentro. Alfonso Rodríguez. Inaugura el luminoso de la central Iglesias. Vale. Vale. No, deja pasar el tiempo. Las mediaciones del área, Alto de Bella, fractura conseguido por
del Principado de Asturias. Reduce diferencias el Principado de Asturias y el Adentro.
responsables
Buenos días, bienvenidos a esta final categoría infantil masculina. Campeonatos de las selecciones territoriales de la Playa que van a disputar en la central Andalucía y los anfitriones Galicia. El encuentro será arbitrado por los colegiados Miguel Montaner y Álvaro López. Entrenados Pablo Ruiz y Vanessa Fernández. Un fuerte aplauso para ellos. Por parte de Andalucía jugarán a Dani Medina, Hugo Guerrero, Miguel Navas, Iván Ramos, Adrián Ortega, Martínez, Marcos González, Hugo Perry, Héctor Estrada, Pérez, Daniel Mesa, Pablo Sánchez, Jonas, María Rosso e Inmaculada Navarrete. Thiago Castro, Roque Esteve, Rubén Costas, Joel Lago, Joel Rodríguez, Marcos Varela, Antonio Escarcera, Hugo Placos, Suso Overo, Hugo Carrera, los entrenadores gallegos, Miguel Romera y Adrián Menduña. Para vivir esta final. Un fuerte aplauso para ambos conjuntos. A ver lo que está el portero en sacar, ¡Empujón!
Churso para Shakira. Al lanzamiento, la Medina de los Rodrigo. Adentro, Andalucía. Adentro, rebotes, para Galicia. Esto está